विधानसभा सत्र सुरू असतानाचो हो आयतार म्हणजे एक सुशेगाद आयतार, पूण जेन्ना विधानसभा सत्र चालू आसा म्हणजे शुक्रार म्हणसर जालें आनी परत सोमारा सुरू जातलें अशें आसतना आमकां हँगओवर आसप विधानसभेचो हो साहजीक. सो आमी दिसलें आयतारा दिसा ह्या दिसा अशें एका आमदाराक मेळचें जो आमदार ओपोजिशनान रावून आपल्या मतदारसंघाचे आनी पुराय गोंयचे वेगवेगळे विशय काडटा. आनी हालींच जे अनाउन्समेंट जाल्ली आसा की 3rd डिस्ट्रिक्ट जाल्लो आसा आनी ताजो जो मतदारसंघ आसा तो त्या 3rd डिस्ट्रिक्टान पडटा. सो ताजें ओपिनियन कितें, डज ही एक्चुअली एप्रिसिएट गव्हर्मेंट फॉर दीस 3rd डिस्ट्रिक्ट काय ताजी आनी कितें मतां आसा हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा मेळपाक केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांचे कडेन आनी तांकां मेळटलें ओवर द ब्रेकफास्ट ऑन दीस लेझी संडे. जशें तुमकां सांगलें आमी मेळपाक आयिल्ले आसा ऑन अ लेझी संडे टू मीट वन ऑफ द मोस्ट एक्टीव MLA ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा. आमकां देव बरें करूं. तांच्याच हॉटेलान आमी आयिल्ले आसा ऑन अ ब्रेकफास्ट. तांकां पयलीं सांगलें ब्रेकफास्ट बी दितलो जाल्यार येता म्हणून. सो फ्रॉम देर इट स्टार्टेड कारण देर इज अ रिजन फॉर हिम टू सेलिब्रेट कारण ताजो जो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा इज नाव पार्ट ऑफ अ 3rd डिस्ट्रिक्ट. सो तुका आतां यू वील गेट अ स्पेशल अटेन्शन. You need not be dependent on collectors south as such. So hope you are happy with this. पयलीं सदां रुपेश बाब नमस्कार आनीक देव बरें करूं. आज टायम संडे कारण तूंय पावलो आनीक आमी हॉटेलान मेळ्ळी म्हूण. पयलीं सुद्दां म्हाका सदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा देव बरें करूं म्हणटा कित्याक 3rd डिस्ट्रिक्ट ही फॉर्म केली आनीक आमदार हे नात्यान वी वेलकम दीस प्रपोजल. 3rd डिस्ट्रिक्ट जावप ही गोश्ट बरी आहा आनी इट वॉज नीड ऑफ द आर. कित्याक लोकांक जायते जाणां त्रासूय जाताले अपॉयंटमेंट मेळपाक वा कसलीं कामां जावपाक. सो वेन यू से दॅट 3rd डिस्ट्रिक्ट नाव तालुकाज विच आर देर लायक आमगेलें केपें, काणकोण, सांगें, धारबांदोडा. सो विथ दीस वी हॅव फॉर्म अ 3rd डिस्ट्रिक्ट. कुडचडें आसा. हय कुडचडें कॉन्स्टिट्युएन्सी. या सो वी हॅव फॉर्मड अ 3rd डिस्ट्रिक्ट व्हेरी वेल. बट एकूच मुद्दो आमकां मातशें खोटलो केपेकारांक विथ दॅट ऑल ऑफ अ सडन द हेडक्वॉर्टर्स वॉज सपोज टू बी इन केपें हॅव बीन शिफ्टेड टू कुडचोरें विदावट आर कन्सेंट. आतां म्हाकाय विचारपा जाय आमी ऑपोजिशन आहा म्हूण आमकां सोमतें भायर दवरलें की कितें. कित्याक जेन्ना 3rd डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जाता म्हूण लास्टा जाली वॉट CM हॅज अनाउन्स्ड. In the cabinet they have taken a decision. See, cabinet जेन्ना जाता that we are opposition, we are not part of the cabinet. So म्हाकाय विचारपा जाय बाकीचे आमदार जे आहे बाप रमेश तावडकरा कडेन सुभाष मिनिस्टर आहा सुभाष ही वॉज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द कॅबिनेट. मागीर आमगेलो निलेश म्हूण तो ही विल बी हॅपी बिकॉज ते कुडचडें वयले म्हूण. आमगेलो गणेश गांवकार आहा, हांव आहा. सो हें आमगेलें कांय तेजेर भाशाभास चलना. आमकां सांगोकूय ना, कॉन्फिडन्सान गेला एज MLA ऑफ केपें. डिस्ट्रिक्ट करता आसतनाच कॉन्फिडन्सान घेवना काय कॅपिटल डिसायड करता. डिस्ट्रिक्ट वीच वॉज सपोज टू फॉर्म फॉर अ लॉंग टायम. बट इन एनी ऑफ द डिस्कशन्स आय वॉज नॉट टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. टू बी व्हेरी फ्रँक आतां धारबांदोडा आतां केपें आनी सांगें आनी काणकोण हे जेन्ना घातले यू आर ओके विथ इट. I am okay with it. To form a 3rd district is not a problem. Areas also are okay with it. Areas also is actually कितें जालें पोंडा दांडबोडा ते सेपरेट धारबांदोडा सेपरेट करपा आशिल्लें बट तेंगे कितें राजकारण जालें आनी दे हॅव मेड इट सेपरेटली. वी वेलकम इट. देर इज नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज दॅट टू हॅव द हेडक्वॉर्टर्स इन कुडचोरें. सी कितें जाता इफ यू सी द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट लॉजिस्टिकांक जर चोयलो जाल्यार केपें इज सपोज टू बी द सेंटर. आनी केपें हॅज अ रीच हिस्ट्री. इट इज नॉट दॅट आमी मागताय म्हूण केपें दिवचें म्हूण. केपें पयलेंसून आमगेलें कॅपिटल आशिल्लें. थिंगा फामाद आशिल्लें आमगे काम म्हणटा आजून पुर्तुगेजा टायमार तें आजून आहा थिंगा वीच इज नाव द म्युनिसिपॅलिटी. केपें इज सेंट्रली लोकेटेड. तुका समज तरी एक्सेसिबल जरी लोक चोयलें जाल्यार आमगे खोला ते सायड लोकांक इट इज मच इजियर टू कम टू मारगांव देन टू गो टू कुडचोरें. सो in those terms I don't know how this idea is come to take the headquarters to Kuchore. So geographically lagi geographically it is Kepe is the center and it is much accessible. See आज करपा कारण कितें लोकां सुविधा बरी मेळच्यो बरो फ्रेंडली जावच्यो द एडमिनिस्ट्रेशन
एक्सेसिबल बरें जावचें, टायमली काम जावचें म्हूण हें थर्ड डिस्ट्रिक्ट केल्या. दॅट मस्ट बी द होल आयडिया बिहायंड टू फॉर्म अ थर्ड डिस्ट्रिक्ट, एज आय नो, बिकॉज एंड ऑफ द डे एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर द पीपल. सरकार कोण आलो? फॉर द पीपल, बाय द पीपल. सो इट इज मोर, म्हाका दिसता आमी चड चोवपाक गरजेचें की जेन्ना आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोताय हे सगळ्या लोकांक, कॉमन पीपल हे लोकांक बरें पावपा जाय. कित्याक सी आतां ह्यो चारी तरी समज तरी आमी हें चोयले, तालुका चोयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता हे लोकांक चडसो आमगेले एसटी भाव आहाय, ट्रायबल पॉप्युलेशन आहा. आनीक हिंगा म्हाका दिसता लोक व्हड श्रीमंत न्हू, सगल्यांक गाडयो आसनाय, मायट बी हो जाणाक आजून एक मोटरसायकलूय आसपना थोड्या जाणां कडेन. सो तांकां ट्रान्सपोर्ट फ्रेंडली आसपा जायो. Otherwise, I am telling you now, there are buses directly from Khola which fly to Margao. Now you tell me which buses are there which are flying from Khola to Kurchare. Okay. This is the major thing. कित्याक तूं वयल्यान लोकांनी त्रास कोताय. एक सायडीन तुमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोताय, which is a very good thing. But जे हेडक्वार्टर्स तुमोन कुच्चोरेन दवरल्यार it is. So it becomes off the highway, off the track. It is not. It is in fact. It is. खोलाच्यान केपें येना गाडयो. ना खोलासून तुगे बाळ्ळीसून डायरेक्ट केपें येताय. कळना. दॅट इज दोन बसी धरच्यो पडटा. हिंग तुका आनी एक 3 बस धरूंक पडयो. आनी तुगेल्या सद्या तरी कुच्चोरेन तरी चोयल जाल्यार आतां तुमी समज हाल्यां तरी शिफ्ट केले आनी एक 3 म्हयन्यान गेले कुच्चोरेन सद्या रोड्स आनी बाकी तरी ज्यो सुविधा आहाय त्यो चोयल्यार इट इज लायक लोकां आनी ऑन होणाक घालपाक खबर जाताय. म्हणजे चड आहा सुविधा काय कमी आहा सुविधा? कमी आहे. तांकां हेचं आतां कुचोडकार बळ मत आहे. देर आर वर्क, आय एम नॉट सेंग डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय, बट लास्ट 2-3 years तांगे तें काम रोडा चालूचें आहाय. होंड पळय, कोण गाडी पडटाय, एक्सिडंट जाताय, सगळें डिफरंट. दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट माय मेन थिंग वॉट आय वॉन्ट टू टेल द गव्हर्मेंट इज दॅट वेन यू आर फॉर्मिंग द थर्ड डिस्ट्रिक्ट, it has to be, the headquarters has to be in Kepe. But Kepe is a very small town. तुका तेचे फाल्यां समज सगळे डिस्ट्रिक्टाचे लोक आयल्यार इधर तुजे केपें पार्किंगूय जाग्यार ना, केपें बस स्टँडूय ना तुजो. We are not saying that at the administrative block हांव तितून कच म्हूण. We have land surrounding Kepe, government acquired land is there. We can have the headquarters there. We can make an administrative block there. That is what I am saying. आनी कितें जालां, केपें is dependent only on these offices. आमगेले जे मार्केटाचे भाव आहाय, जे शॉपकीपर्स आहाय, मार्केट जे ओनर्स, शॉप्स ओनर्स बीन आहाय, they are dependent on this footfall which is coming for this work. आनी केपें आनी केन्ना गव्हर्मेंट कामां तुम सगळें जरी सोन तरी आनी खूंय तरी कुच्चर येयलें, आमगे बाजारकार आहाय ते सगळे काबार जातले, धंदो काबार जातलो. केपें एक्चुअली लास्ट so many years there is no development. कळना तुका? ना पूण जे सब रजिस्ट्रार, सब ऑफिसीस आसा पळय न्ही, त्यो केप्याच उरतल्यो. ना दॅट हेडक्वार्टर्स आउट ऑफ मारगांव फक्त कुर्चरे वतले. दॅट इज ओके, बट इन द लॉंगर रन इफ एवरीथिंग इज देन शिफ्टेड देर, सी कितें जाता मुखार सरकार एश कोन आतां कांय नाहलोलें, नांवू नाहलोलें कुच्चोरेचें, तें जावन कुच्चोरें येयलें. हालें कोण म्हणटा बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन पीपल हॅव वोटेड फॉर बीजेपी देर म्हणून तांकां दिला म्हणटा. वेर इन कुच्चोरें? इन कुर्चरे. See that I cannot comment on it. That's कोण सुरवातेक की राजकारण कितें जालें आपल्याक खबर ना. That तें सांगता इट द काँग्रेसाचे वोटर्स आहाय 100% ना. एंड आय थिंक सो लास्ट इलेक्शन 22 आमगेलो काबराल बाब फ्यू वोट्सांनी जिखला. अमित हॅज गिवन हिम अ टफ फायट. आनी समज तरी काँग्रेसाचें मातशें चुकलां कित्याक टिकेट लास्ट एक 15-20 days आहा म्हणून दिली. इफ वी हॅड टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 2 months then it would have been different. I don't want to go in all that aspect. But my genuine concern is of the people surrounding आमगेले केप्यांक, जे आमगेले मेन इतले धंदो कोताय, सरकाराक सगल्यांक नोकरी दिवपाक न्हय. आनी ऑल दीस बाजारकारी फॉर एजीस दे आर देर. समज तरी हें तरी सगळें शिफ्ट जालें जाल्यार म्हाका दिसता केपें विल बी टोटली डेड. देर वोंट बी एनी डेव्हलपमेंट. वयल्यान समज केपें गेल्यार केपें विल बी डेव्हलप्ड. केपें विल बी डेव्हलप्ड. समज हेडक्वार्टर्स येयले आमगे थिंगा फ्लरीश जातलें, बिजनस फ्लरीश जातलें, थिंगा आमकां ट्रान्सपोर्टेशन बरें मेळटलें, सुविधा बऱ्यो मेळटल्यो. सो दोन गजाली आसा. लेट्स टॉक ऑफ पॉलिटिक्स फर्स्ट. एक म्हटल्यार कुडचडेचो जो एस्पिरंट आसा काँग्रेस टिकेटी खातीर तो आसा तुजो अमित पाटकर, GPCC प्रेसिडेंट. आतां तुज्या ह्या डिमांडा खातीर म्हाका दिसता आफ्टर दीस इंटरव्यू इज ऑन एअर अमित पाटकर वील कॉल यू आनी चल्ला कितें काय विचारपाना तुका?
से तशें करून जाय तोचताय. आतां आमी म्हणटाय म्हादय लागून कर्नाटका सरकार आहा काँग्रेसाचो. But yesterday and before when this thing happened, we have supported our cause, गोंयकारांचे. In the same way, I am a MLA of केपें. म्हाका आमगे केपकारांक कितें बरोपण आहा तें म्हाका चोवपा जाय. And I am not talking only of केपें, I am talking about the whole of काणकोण also. Even Sange, केपें will be much accessible than Kuchore. Proximity wise केपें बरें पडटा. Yeah, let Amit, and I think so even Cabral Bab, o Amitak, o आमगे Kuchore लोकाक, I am being very clear, will have no problem if the headquarters are in केपें. हें आतां मुद्दम जाय म्हूण राजकारण कोण हें थिंगा आमचे मदें स्फोट घालपाक हें केलां. आउट ऑफ नोवेर कुच्चोरे हॅज कम इन टू लायमलायट. आनी म्हाका दिसता कुच्चोरे आमगे भावांक, बिकॉज आय एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू मेनी ऑफ देम, आमगेले लोकांक जे आमगेले केपें कुच्चोरेचे भाव भयण आहाय तांकां हांव एम ऑल्सो वेरी क्लोज. दे वोंट हॅव एनी प्रॉब्लम. दीस कन्फ्युजन इज क्रिएटेड बाय द गव्हर्मेंट टू मेक मोर कन्फ्युजन इन बिटवीन बोथ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आमकां मातशें म्हाका जायत कडेन बीजेपी डिवायड एंड रूल ही डिवायड करता. तूं ऑलरेडी काब्राला बरोबर डिवायडेडूच आसा. जालें कोडे अमिता बरें डिवायड करपाक सोदता. आमचे इवन केपें आनी कुच्चोरे जायते सोयरे आसताय वोटर्स आहाय. सम पार्ट वीच फॉल्स एक्चुअली इन केपें आमगे एरिया ते वोटर्स आहाय इन कुच्चोरे. So what is तूं आतां इंटरव्यूक बसच्या पयलीं you must have thought about all these things. Have you spoken to Ramesh Tawadkar? And by the way, Ramesh Tawadkar's birthday today. Happy birthday Ramesh Tawadkar, speaker, सभापती, माननीय सभापती. सो तांचे कडेन एटलीस्ट बर्थडे दिसा तरी वचून विचारतले की ना दिस इज जस्ट हॅपन येस्टरडे. कळना तुका सुभाष उल्ला विचारपाचो. हांव आय एम स्टँडींग फॉर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. कळना तुका सुभाषान इफ ही फील्स दॅट इट इज नॉट करेक्ट, he has to approach. The Sarkarank, he is a part of the ministry. You won't gang up in the sense lobby, sorry. No, I will definitely speak on Monday. In fact, I told the Honorable Chief Minister to take an appointment. But काल कितें जालें म्हाका दिसता एक टायमार म्हाका दुसरी दिसता की पयर CM अनाउन्स करता काल कोण नाहलोल्या कोण वॉज आउट ऑफ द पिक्चरा मनशाक अपॉइंटमेंट येता 10 जाण वयताय आनी अपॉइंटमेंट घेताय बिफोर आय गो. कळना तुका एज अ MLA इट इज माय फर्स्ट फोटो केपे MLA मीटिंग CM. सो कितें जालां हें सगळें फोटो सेशनान चलताय. काम करपा तरी इतली वर्स हें आहलें इच्छा एटलीस्ट यू एंड बाबू कवळेकर ऑन सेम पेज. नो इच्छा आहली जाल्यार इतली वर्सां म्हाका सदां एज अ बरे पदार आहले त्यातून कोण घेवपाक जातालें इच्छा आहलोली जाल्यार. बिकॉज दीस थर्ड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट ऑल ऑफ अ सडन विच इट इज गोईंग फॉर सो मेनी इयर्स. कळना तुका आमदार जाला 3.5 वर्सांक, हो जाण आमदार आहले 20 वर्सांक, बरोबर पदारी आहले. समज तर इतली इच्छा आहली तेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोण हेडक्वॉर्टर्स करपा जाताले. रायट ऑर रॉंग? इफ आय एम रॉंग यू करेक्ट मी. समज इतली इच्छा आहली. आय एम नॉट अगेन्स्ट इट. आय एम नॉट अगेन्स्ट इट. You support his demand. Definitely. Or he supports your demand anyway. Yeah, whatever it is. Now Monday when the assembly session comes, I will again raise this point in the assembly because I was not taken into confidence as a MLA. Neither Chief Minister or no one has asked me, Baba, तुगे मत कितें? Are you happy or what we are going to do? Because I am in opposition, you cannot sideline me. So you are moving calling attention motion. Yeah, definitely, I will move it and I will ask the... Again, for calling attention motion to be allowed, you have to take the worker into confidence. Yeah, see, and I feel Honorable Speaker Amgelo, he'll be more happy if it is in केपें. कित्याक तेगले जे गरीब आमगेलो भाव आहाय जे आमगे ST ट्रायबल आहा, नो वन मोस्ट ऑफ देम आय थिंक सो 60% वोंट हॅव दॅट मच ऑफ एक्सेस. गाडयो व्हेकल बायक आसता ती बाबडी बसीन येवपाची. ट्रांसपोर्ट हुंच स्टेटीर आहा तें खबर कदंबा हाव इट इज रनिंग यू नो. वी हॅव आस्क्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इन कदंबाज इन खोला मोरपिला एक बस आमगेले एकेचलान 3 राउंड माता. And CM is saying within after 3 kilometers you cannot go. Public transport is very problematic. Poor public transport in Goa. So ideally Kankonkarak Madgaon was easier. I feel to Madgaon easier than to going to Kuchore. To go to Kuchore. So Tawadkar has to support me on this. Okay. I feel and he will support. You are sure that you are moving calling attention motion. Yeah. आणि तुगे माध्यमान हांवूय ऑनरेबल स्पीकराक बर्थडे विश दिता. हॅपी बर्थडे. आज वतलो तू. आता सध्या म्हाका आनी 1-2 टोर्नामेंट आहाय. आय हॅव टू अटेंड सम मॅचीस अँड आफ्टर दॅट आय मायट गो हाव द टायम परमिट्स मी.
But तुगे मतदान now honorable speaker I wish kota happy birthday. There is no difference. And politics is different. Apart from personal attachment to anyone is different. I always feel that you should keep politics aside when it comes to development, when it comes to job related things. कळना की जाय जाणा दुखता जेन्ना हांव चीफ मिनिस्टरा बरें कसलें काम करपाक वयता. It is my duty as a chief minister. I have to approach him. हांव केन्नाय हाल्या विश्वजीत राणे बरें वयता कसलें काम करपाक. He is a minister of the forget about TCP part. He is a health minister. I have to go and approach him for welfare of my people. हाल सुभाषा बरें वयता. The भरपूर social. I am the highest MLA who has taken Atal Asra. Okay. Because your population is tribal and no it is not, and it is only for general also. OBC ko yahan the ST ko na all three sections. Atal Asra is also so but I have worked. I have to approach the ministers. You tell me which minister I don't go. I go to Rohan County, I go to Panchayat minister, I go to all the ministers. I get my work done. Subhash so you mean to say politics is different and governance is different. See, and they are working. Yeah, they are working. Thank you for keeping your word. Okay. हस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाषे हड्डे झाले इथे टायर चेंज कर मरे योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. Politics is different, governance is different. Definitely. Number one, तेजेर मागे येवपाक actually. But before that, right now we have seen that somehow opposition is evaluating into graduating into a common force. म्हणजे केन्ना जावना ते पळयलां आमी. पोगो बिलाक all this time you all were so silent on that issue. Though the Pogo bill was drafted by Carlos when he was not an MLA in the capacity as a lawyer. Now suddenly we have seen that you all are, grouping or getting together. See, it is that we were against Pogo. Okay, we were not against Pogo. Person of Goan origin. See, we are also in the same idea or same framework, in the same line that person of Goan origin. Thank you. Person of Goan origin has to be defined, and defined why? Because the main facilities आमगे गोंयकारपण कित्याक सांबाळपाक आमकां गोंयकारपण एक गोंयचे कोण बाबा अस्मिताय सांबाळा गोंयकार कोण तो आमकांय जाण जावपा आसलो. कित्याक जाय त्यो फॅसिलिटीज आर गोईंग टू नॉन गोन्स एंड पीपल हॅव टेकन ओवर. Many of them have taken lands, बाकी धंदो business and सगळे taken over. You can see some villages there are person who is not a Goan has become पंच सरपंच आणि आता आमदार जावपाक फुडें ओलो आसतलो. कळना तुका. So all these things definitely आमकांय concern आहा. We also want our Goans to be active and we want that गोंयकारपण to stay. But all this while, like we were also not in a clear thing how that Pogo can be placed in the assembly and how to get it approved, the bill. But yesterday, fortunately, the bill had come. It had come on the assembly, and problem was the Honorable Chief Minister and the government did not want to have a discussion with it, which was totally wrong. Then Viresh Babante bill gaile, and it was placed. There should have been a discussion. That is why LOP was so frustrated. And in that spur of the moment, he tore some papers and then he said apology. And then he said sorry for his conduct, what he had done in the assembly. See, we are also with Goan. That is not that we are. But we are late wisdom. All this could have been done long back. You are in power. No, before that, Vireshan, before that also he had put that bill, which the government did not accept. Kal gel no, bill gel. You never protested that time. No, but that time gihun ko na no. Yesterday it was taken. Bill gele, admit kele, admit kon to discussion dina. The only plank on which opposition was divided between RGP and others was that Pogo bill. Even for Lok Sabha elections, they were also saying that if they had to want to be together with us, first they have to accept this bill. Accept, am korpacho, sarkaran accept korpacho. You have to accept the idea that we are. See, I'll tell you, as a Goan and as a Congress party, we are for person with Goan origin. Let us be very clear. We are not against that.
But definition, you don't have any definition. No, it is not definition. Pogo means person of Goan origin. Yeah, we but want it. then who is a person of Goan origin? So that has to be put. See, ki jata ek bill aale, it has to come under the bylaws. आमगेल्या सरकारान इतून बसपा जाय, संविधानान बसपा जाय. As a legislator, you must be having some thought, no? No, we are working on it now. Who should be person of Goan? The one who was born, during liberation, just the way the Pogo says, or the one who is 15 years into Goa. So 15 years and 30 years is not this criteria. There are rules, framework in the constitution. Within that constitution, that has to be put. I सांगले वो आनी कोण सांगले there are विद्वान आहे हे करपाचें constitution घेवन बसपाक विद्वान आहे. So we were only saying that let it come through a good proper channel, proper constitution, and then we'll place it in the assembly and get it approved. Because it was, I feel, because the bill was in line with the constitution, it was admitted, right? So once it admitted, it had to be discussed. Sarkar and discuss korpak already nasille. If there were any flaws, and if the BJP wanted to get this Pogo bill approved, समतरी मुझ सवाल कितना है? So now this will be on your agenda in future also. Definitely, we also assembly का बार आता थोड़े टाइम पहिल्यांचो येतो. And the newspaper, every second day newspapers, Kona, now I don't want to take those names. Names, non-Goans are taking names of our Goinkar. There जाऊँ, Fernandez जाऊँ, DeCosta जाऊँ, Mascarenes जाऊँ, Gaonkar जाऊँ, Naik जाऊँ. ये सगली नाव change in name करून. ओय, इन देसाई जाऊँ. ये सगली नाव आमके गोंयकारांगे नाव आहेत ती. तुगे साबण जाऊँ. ये सगली नाव आहेत ती. आपण घेवपाक होता. It is not correct. आणि म्हाका सुद्दां मुगेलें आनी विरेशालें जॉयंट केलें तेमी. We have taken actually Zirwa Island, then there is a calling attention also. We are going to discuss this, regarding this change of name, which is actually bad for the state of Goa. You mean to say, what would be your thought on this, no? No. Change of name allows करप ना, काय allow करते ना? There should be something. See, if a person is of example, I don't want to divide person with caste, creed or religion, but there should be some criteria for that name change. Kittari substance just without any substance, just for the name of say, because tuka constitution dila hai korpa tu kite kota, there should be amendment to something which can help ani frame proper guidelines for the change of name. Koni atolo koni now change kotolo, and to avail benefit of Goenkas and Goanali, a benefit geupak tu tari now change kota. If there is a valid reason, something is there, whatever intercaste religion, marriage, anything is there, then it's a different thing. If you are converted into that religion. That, you are like getting married to a different religion, then you can have a valid reason saying, Baba, my wife is a Hindu, my wife is a Catholic or Muslim. So you should give a reason why you are changing this. Yeah, and it has to be sarkaspad reason, not for the sake of to avail benefits of Goenkarale. Okay. That shouldn't be the reason. Shart karan ala, then it is okay. Otherwise, it's not a thing you have to just for the sake. There is to now change korma. You put it on the newspaper, give a 1 month notice of 15 days. If there is objection, you change your name. Then what is the point? Hal anek mine ani kit mele to ani ek now change kotolo. That's how far I know. एक कायद्यान कडक कितें आसपाक जाय. So that is what we will be demanding. So opposition is coming together now. Payli, you will say we are always together, but you are not together. Yeah. But do you see opposition coming together in the days to come? Definitely. See, to protect Goa and Goa's identity, keeping political affiliations aside, I think so. To protect this Goa and Goan identity, we have to all come together, and that is the need of the hour. आज तो इतने destruction, इतने corruption, इतने problems आता गोया. So, what is the point of we being as MLAs or lawmakers? So we have to amend some things which benefit Goans, Goenkarak, and Goen's identity is Sambal Park, I think so. We have to have some proper channel aspade. Otherwise, it will be a high time that we will lose Goa. Opposition, why I am asking you this question, ki suruwaat ek strategy जावना, floor coordination जावना, म्हणून things were not running smooth between the opposition. Can we see, like at least after 7 days, I have seen ki a lot of differences are ironed out. And I will name Vijay Sardesai.
and Yuri Alim or Vijay Sardesai and Congress and the differences are slowly getting ironed out? See, Vijay Sardesai Goa Forward is a part of ally. Amgelo Congress is an ally. So there is actually no difference. Might be here and there some minor differences might be there. Minor? He didn't attended your meeting for coordination. No, he felt that the meeting had to be earlier. There was some disconnect with Allah. But now in the assembly, there is nothing called division between the opposition. We are all together and it has to work for the betterment of Goa. That is our motto. That is what we look, as I personally look, and as a party I feel that everyone should come together. Are you comfortable with RGP now? Modi तुम्ही ते B team of BJP हे सगळे तुमगेले leader म्हणटाले, press conferences घेताले. Do at least, okay, forget about past, let's not go into past. At least in future we will see the opposition together. We are with RG party, we are with Goa Forward, we are with Aam Aadmi party, we are with all the parties who wants to come and save and Goinkar पण सांभाळपाक, we are with these parties. That is our thing. See, Goinkar पण सांभाळपाक we can go to any extent. Provided Goa's identity and Goinkar पण has to be first. Goinkar पण anu, there we are there. It is not you take it on record. When it comes to Goa and Goa's identity and benefit of Goans, Goinkarang will be the first party to take one step ahead. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। I certified where food is fortified. Congress and Modi, I remember there was a time when Sonia Gandhi had come here. She said that Goa will get special status. Eventually, तुमचे government झाले. Digambar Kamath was the chief minister. He completely forgot that demand or assurance. All these things could have been solved if Goa was given a special status, which was not given neither by Congress. You have to admit that. It's a history whether you admit or not. People know. Congressan दिवू ना नंतर BJP आयले. When Lakshmikant Parsekar said no, we are not for special status. At least that demand should have been passed. मैं आमगेले गोंयकारपणी उरता आशिल्ले, जमनी उरता आशिल्ल्यो, सगळे उरता आशिल्ले. Rupesh Baba, what you are saying is completely correct. Goa should have its special status, which I also agree. And Congress, when it came to power, I don't know why it was not done, but definitely. But we have never said that we won't do it. It cannot be given. Congress has never said it cannot be given. But never done is also means don't want to give. Yeah. So henceforth there is a Kerala history that you past kitande ulon phaina. Amtari cannot be given. You said ex chief minister said Parsekar sana it cannot be given, right? Part of the statements, Google and people. Yeah. Okay. So whatever it is. So I feel that henceforth we will work on it. See, now the time is come. काँग्रेसचा जो सरकार इतले तेम चलता आसतना इतले प्रमाणे गोंयची वाट लागना कळना तुका. इट वॉज एवरीवन वॉज लिविंग इन कम्फर्ट कळ्ळें तुका. सगळ्यांक हुशार आसले, सगळे वस्तूय जाल्यो. जायत पार्टी CM तुवें म्हणटा हें आमीच केलां म्हूण. सो हितू स्टार्ट वर्सांक गोंय कितें जालो तें की कोण केल्लें BJP हाडलें. तितले खुशाल नाशिल्ले. तुमचो रिजनल प्लॅन बी तेन्ना कॉन्ट्रोवर्सी लोकांनी बोन केलो. दॅट इज अ डिफरन्स. रिजनल प्लॅन SEZ जे लोकां वस्त नाका आशिल्ल्यो त्यो काँग्रेसान आनी तेन्ना आमचे चीफ मिनिस्टर बाब दिगंबर कामतीन हें बोन केल्लें, स्क्रॅप केल्लें. SEZ स्क्रॅप केल्लें, रिजनल प्लॅन सगळो बोन दवरलो. लोकांक नाक म्हळें. नाव यू सी द सिमिलर वे जायत वस्तू आतां लोक नाक म्हणटा. BJP सरकारा वॉट दे आर डुईंग.
दे आर गिविंग टू द पीपल, लोकांचे आयकताय आवाजू तांकां लास्ट तांकां जाय तेच कोताय. यू टर्न तुमीच म्हणटा आशिल्ले फॉर गव्हर्मेंट कितें तरी केलें एंड देन दे विथ ना रे. भूमिपत्र बिल फॉर एक्झाम्पल वॉज विथड्रॉन. That was सारखे unconstitutional. I don't remember right now, but that itself passing that bill was unconstitutional. कळना तुका. ते आनी उलोवपान फायद ना. ते आनी करपाकूच जालो तेमकां. अदरवायज म्हाका दिसता ते खंय आसता ते खबर ना. That was, you cannot say anything on Bhumipatra bill. You also at least appreciate certain things, like आता though I might sound like a Modi media or Godi media you call it, but you should also give credit to governments. एक म्हळ्यार त्यांनी एक डेफिनेशन घातलें की बिफोर 74-72 जी घरां आशिल्ली ऑन सर्वे प्लॅन दे विल बी लिगलायज, म्हणजे कन्सिडर्ड एज लिगल. तांणी खुबश्यो अशी गजाली आतां डेली वेज वर्कर्स जांकां 12,000 रुपया बी मेळटाले ते आतां नाव गेटिंग अ डिसेंट सॅलरीज. Would you at least appreciate government for that? Definitely. See, what has to be supported, government कितें बरें केलें तें बरें म्हणपाकूच जाय. 1972 पयलीं घरां आहाय आनी इट इज देयर ऑन द सर्वे प्लॅन. डेफिनेटली इट इज लिगल. कळना तुका. एंड इट हॅज टू बी कन्सिडर्ड. वी आर फॉर इट. दॅट इज नो डावट अबाउट इट. कळना तुका. बट हाव इट गोज अकॉर्डिंग टू द लॉ वी हॅव टू सी. कळना तुका. सो वी आर फॉर इट. सेकंड तुवें म्हणा जॉब इनक्रीज इन सॅलरी. डेली वेज तांकां टेम्पररी स्टेटस दिला. सो दॅट ऑल्सो इज अ गुड थिंग. बट in the same time there are many teachers, like तुगे physical teachers आहे, librarians आहे, para teachers आहे, तांकां अजून तांचे हक दिल ना. they are working for 7 years, 10 years, 11 years. सो तांकां कित्याक दिल ना. सो कितें जाता सरकार एके कडेन वोट बँक पॉलिटिक्सूय करता. कळना तुका. सो दॅट हॅज सी तुमकां एकल्याक वता यू डोंट डिफरन्शिएट वन एंड दीस. गिव अ कॉमन स्टेटस फॉर एवरी वन. एकल्या दिता तूं तांकां दिना हें केस जाता. आनी आतां न्हू हें काँग्रेसान एक्चुली आमी सरकार येवपा आलो 12 तेन्ना आमी दिता म्हणलें. दे फॉर देम इट टूक 13 years टू डू दॅट. बट वॉट एवर इट इज बेटर लेट दॅन नेवर. बेटर लेट दॅन नेवर. डेफिनेटली वी वेलकम दॅट स्टेप. डेफिनेटली दिवपा जाल्लें आनी तें दिलें. तें हक रे. सरकार हें कोता बीन व्हडलो न्हू. बाकीचे कितले कडेन पयशे गोज इन द ड्रेन्स like smart city and I don't want to name roads आमगेले हें तें जायते वस्तू goes money goes into it. It's better हे लोकां तरी दिल्यार ते लोक बरें मागतले. ओके मागीर कोणाक आनी अशें ना की बाबा हेंकां सॅलरी वाडयली म्हूण हाल BJPकूय मत मातो म्हूण. हे सगल्यांक जॉब दिलो ते काँग्रेसांनी दिल्ले. सो दे वील हॅव दॅट इन दियर मायंड. जॉब काँग्रेसान दिल्लो. हेम सॅलरी कडे वाडयली म्हूण व्हडलो प्रॉब्लम ना. 7 वर्सांची दिल्ला तांणी. सो 7 वर्सांनी ते BJPनी दिल्ले. 7 वर्सां पयलीं. हो जावन 10 वर्सां आहे 15 वर्सां आहे. कंप्लीट 7 years will get benefit. Whatever it is. So it is not that they want to how they want to. काँग्रेसीन जॉब दिलो आनी आतां सध्या डेली एक तरी काम आमी केलें न्हू. सो ऑल तें तुमी केलां. वॉट इज द गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. इट हॅज टू बी डन. इट इज टू बी डन. वी वेलकम इट. ओके लास्ट आतां एक आमकां आमी एक तुजो प्रोमो केल्लो. आमी काजूचो मुट्टो खाता आसतना तो इतलो वायरल जालो. आय डोंट नो खंय पावलो तो. पूण तेन्ना तो विशय काडिल्लो की सपोर्ट प्रायस आसा पळय कॅजूक तो वाडोवपा जाय म्हणून. आनी इवेंच्युअली पयर जेन्ना एग्रीकल्चर डिमांड जाली ताणें सांगलां की 150 समथींग आशिल्लो तो 170 आपूण सपोर्ट प्रायस केल्लो आसा कॅजू खातीर. सो क्रेडीट गोज टू होम. आमचो व्हायरल व्हिडिओ तुजो डिमांड पयलीं सद्या तुका रुपेश बाब तुका एंटायर टीम हांव दे बरें करूं म्हणटा. बिकॉज दॅट व्हिडिओ वॉज सो व्हायरल. जायते जाण म्हाका मेळ्ळ्या हिंचा जाल्यार तूं बीब चिरपा बरो आहा मरे म्हूण. कळना तुका. सो वॉट इंटेंशन दे वर सेईंग आय डोंट नो. बट डेफिनेटली इट वेंट व्हायरल. आनीक तेच फाटल्यान सरकारान रेटूय वाडयली. मिनिमम सपोर्ट प्रायस आतां दिलो 170 रेट जाल्या. बट आतां तरी तूं चोयलो जाल्यार 170 ऑल्सो इज नॉट वायबल फॉर देम. वी हॅव डिमांडेड येस्टरडे एग्रीकल्चर डिमांडाक इट हॅज टू बी मिनिमम 200. कळना 200 रुपये जावपा जाय अशें म्हणून मागलां. आनी म्हाका स्वता गोंयची काजू म्हणटा बी इज लायक टेस्ट. बाकीच्या हितून टेस्ट ना. काजू गोंयची काजू बी एक टेस्ट आहा तो बाकी तुगेले स्टेटीन मेळटा तितले टेस्ट ना. सो डेफिनेटली दॅट रेट हॅज टू इनक्रीज. आनी मुद्दम सांगता ह्या वर्साक म्हाका दिसता आमी म्हगे केपेंच्या मतदारसंघाक हांवें काजूची पर्सनली फ्रॉम माय फंड्स आय हॅव गिवन 7,000 कॅजू सॅपलिंग. 7,000 हांवें म्हगे पर्सनल फंडान दिलें. आमगेल्या विकती घेवन हांवें लोकांक वांटलें. आनी ऑल टुगेदर आय थिंक सो ऑलमोस्ट मोर दॅन 15,000 झाडां हेच वर्साक 2025 आमी दिलें. तें पार्ट फ्रॉम द
agriculture department. आमगे watershed under program आहा 3 panchayats in there and almost 7,000 from my personal fund. So इतले आमको ते agriculture पासोत आणि आमगेले जे ST population आ मगे मतदारसंघा you can say 80% are dependent on this cashew जे आमगे farmingaचे. So म्हाका सदा सरकार because they are not asking for jobs, at least government and ART तरी तांकां support करपा देव. सो तो आनी वाडोवचो म्हणटा तूं. एटलीस्ट 200 रुपये करपा देव. सी कितें जाता बाकी सगळी सॅलरी वाडटा सगळ्यांक वाडटा वाडना होत कितें हे बाकी बारीक समाजाक एक पिकावड करता ती वाडना. सो डेफिनेटली आय थिंक सो गव्हर्मेंट हॅज टू सपोर्ट द कॅज्यू फार्मर्स आनी आय होप बाय विदीन द नेक्स्ट सीजन काजू आसा म्हणजे रेट 200 रुपये गव्हर्मेंट डिक्लेअर करतलो. That is your demand now. That is my demand and it has to be. Next stage पडले ते आता now already त्यांनी हे केले demands for grants. Agriculture is over. Yeah, but you can't, you know, if government wants before the season starts of Ketu, definitely I think so time aanu dega. They can announce. I think we will welcome it. आणि म्हाका सदा की रवी नायक बाब सदा म्हणटा पयसा फालतू ना म्हण पयस भरपूर आहे म्हणटा. सगळे पाट असेंब्ली म्हणटा पयस भरपूर आहे म्हणटा. सो पयस भरपूर जाल्यार लोकां तुवें आदार करपा जाय. आनी डेफिनेटली आय फील दॅट ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी आमगे चेअरपर्सन बाब दिव्या राणी सो दे वील वर्क ऑन इट एंड मेक दीस पर केजी प्रायस एटलीस्ट 200. देव बरें करूं. वील एंड रायट नाव दी इंटरव्यू. लेट हिम कम फर्स्ट. देव बरें करूं. तुवें वेळ दिलो म्हूण आनी ऑन अ संडे फॅमिलीक टायम दिवपाचो तुवें मातसो आमकांय दिलो. सो No, the main reason was, I'll tell you again, I just want to stress on this point that we will be after the government. कळना तुका म्हाका खबर ना घोडे सरकारान मारल्या भाशेन केला तूं रडल्या भाशेन कर आपण तुका तें परतून रिवर्ट करता म्हूण केप्यां कोण नाहलोल्या मनशा जाग करपाक एस जाला कितें खबर ना म्हाका पयर पॉलिटिक्स इन दीस. येस बिकॉज पयर एनावन्स करता आनी काल वचोन ताका मेळटा. कळना तुका. सो तो क्रेडीट घेवपा सोदता मागीर आपण केलें म्हणपाक कितें जालो मेलोलो मनशा जीत करपाक सोदता जाल्यार खबर ना म्हाका सरकार जाल्यार दॅट इफ दॅट इन केस इट इज गव्हर्मेंट इज डुईंग एब्सोल्युटली रॉंग हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ केपेंकार. कित्याक हे आमगे जे बाजारकार आमगेले थोडे भाव जे हेजेरीच जगता इतले वर्सां आनी आपणाक घर फामील हें करता दे वील बी टोटली फिनिश्ड. हें बरें जायना. आनी केपें एज अ रीच हिस्ट्री कळना तुका. इट इज नॉट दॅट सम अदर प्लेस. केपेंकार हे भरपूर हुशार आनी दे हॅव दॅट गाड्स करेज विथ देम टू फायट फॉर एनी thing which goes against them and we will definitely all work together. See, I don't want to go against together. They have a brute majority. They can do whatever they want to want. कारण आम काँग्रेसात 3 आमदार आहे ऑपोजिशन 7 आहे ते 30 आणि 3 जण आहे. If they want they can do anything. I don't want to fall into that politics but I request the honorable chief minister to reconsider decision and again make the headquarters in Kepe. We are happy for the 3rd district but the headquarters have to be in Kepe. That is the final say on this. देव बरें करूं. सो फायनली 3rd डिस्ट्रिक्ट जाल्लो आसा पूण तेजे हेडक्वॉर्टर्स कुडचड्या पेक्षा केप्यां करचें अशें एल्टन डिकोस्टांची मागणी आसा आनी ताका कारणां कितें कितें दिलें तुमी सगळ्यांनी आयकली. सेकेंडली जर आमचे हाजेर व्हिडियो घातले जाल्यार थोडो तरी इम्पॅक्ट जाता. सपोर्ट प्रायस वाडयलो पूण तो जाय तितलो वाडोवना ते म्हणटा आनी वाडोवचे आनी ते काजू विशीं उलयताले. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे ओपोजिशन सद्या उरलेले आनी 2 आठवडे असेंब्ली सेशन आसा तेन्ना ते लोक मोर युनायटेड अँड ऑल्सो वी वूड लायक टू एप्रिसिएट की जर फ्लोराचेर कितें मिस्टेक जाली जाल्यार ओपोजिशनाचो लिडर ऑफ ओपोजिशन युरी आलेमॉन नंतर व्हिडियो काडून माफी मागली वीच शोज दॅट यू नो दे आर वर्किंग डेमोक्रेटिकली आनी जे सभागृहाचे जे कायदे आसात ताजे ते अपमान करपाक सोदिना ते कायद्या भितरूच रावन काम करपाक सोदता. सो यू आर वॉचिंग this special hub encounter on Goa News Hub. Keep watching us and before going याद करता सोमारा सकाळी 11:30 गोवा न्यूज हब परत तुम्ही visit us on YouTube. सगळी असेंब्ली सांग म्हणसर अनइंटरप्टेड एक्सेप्ट when there is a lunch break तुमच्या मुखार आमी हाडटात पळयता.